Jaya Vishnupada Paramahamsa Parivrajakacarya, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Jaya Vishnupada Paramahamsa Parivrajakacarya, Ishta ISKCON BBT, Samstapakacharya, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Srimad Bhagavatam. All glories to the assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Sri Guru and Gauranga, all glories to Sri Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Tato Jayamudiraye Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata sevayā Bhagavati Uddhava shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. So this morning we're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 2, titled Remembrance of Lord Krishna, Text 3. Sa kathaṁ sevayā tasya kālena jarasam gataḥ pṛṣṭo vārtāṁ pratibrūyād pādāv anusmaran. Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Translation. Uddhava thus served the Lord continually from childhood, and in his old age that attitude of service never slackened. As soon as he was asked about the message of the Lord, he at once remembered all about him. Purport. Transcendental service to the Lord is not mundane. The service attitude of the devotee gradually increases and never becomes slackened. Generally, in old age, a person is allowed retirement from mundane service. But in the transcendental service of the Lord, there is no retirement at all. On the contrary, the service attitude increases more and more with the progress of age. In the transcendental service, there is no satiation, and therefore there is no retirement. Materially, when a man becomes tired by rendering service in his physical body, he is allowed retirement. But in the transcendental service, there is no feeling of fatigue, because it is spiritual service and is not on the bodily plane. Service on the bodily plane dwindles as the body grows older, but the spirit is never old, and therefore on the spiritual plane the service is never tiresome. Uddhava undoubtedly became old, but that does not mean that his spirit became old. His service attitude matured on the transcendental plane, and therefore, as soon as he was questioned by Vidura about Lord Krishna, he at once remembered his Lord by reference to the context and forgot himself on the physical plane. That is the sign of pure devotional service to the Lord, as will be explained later on, Lakshanam Bhakti Yogasya, etc., in Lord Kapila's instructions to his mother Devahuti. Thus ends the Bhaktivedanta purport to Canto 3, Chapter 2, in the matter of Remembrance of Lord Krishna, Text 3. Hare Krishna. Srimad Bhagavatam, Tritiyo Skandha,
দ্বিতীয় অধ্যায় তৃতীয় শ্লোক। এই অধ্যায়ের বিষয়বস্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ। অনুবাদ: উদ্ধব এইভাবে তাঁর শৈশব থেকে নিরন্তর ভগবানের সেবা করেছিলেন এবং বার্ধক্যেও তাঁর এই সেবাবৃত্তি হ্রাস পায়নি। শ্রীকৃষ্ণের বার্তা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে তৎক্ষণাৎ তাঁর কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় সব কথা স্মরণ হয়েছিল। তাৎপর্য: ভগবানের প্রেমময়ী সেবা জড়জাগতিক কার্যকলাপ নয়। ভক্তের সেবাবৃত্তি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায় এবং তা কখনোই শিথিল হয় না। সাধারণত বৃদ্ধ বয়সে মানুষ জড়জাগতিক কার্যকলাপ থেকে অবসর গ্রহণ করে, কিন্তু অপ্রাকৃত ভগবৎ সেবায় অবসর গ্রহণের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। জয় জয় শ্রী শ্রীমদ জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজ কি জয়। শ্রীল প্রভুপাদ কি জয়। কিন্তু অপ্রাকৃত ভগবৎ সেবায় অবসর গ্রহণের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। পক্ষান্তরে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেবার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। অপ্রাকৃত সেবায় কখনোই তৃপ্তি হয় না এবং তাই তা থেকে অবসর গ্রহণের প্রশ্ন ওঠে না। জড়জাগতিকভাবে কোনো মানুষ যখন তার জড় দেহ দিয়ে কোনো কার্য করে তখন সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং তখন তাকে অবসর গ্রহণ করতে বলা হয়। কিন্তু প্রেমময়ী ভগবৎ সেবায় কোনো রকম শ্রমের অনুভূতি হয় না, কেননা তা চিন্ময় সেবা এবং তা দৈহিক স্তরে সম্পাদিত হয় না। দৈহিক স্তরের সেবা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিথিল হয়, কিন্তু আত্মা কখনো জড়াগ্রস্ত হয় না এবং তাই চিন্ময় স্তরের সেবা কখনো ক্লান্তিজনক নয়। নিঃসন্দেহে উদ্ধব বৃদ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তার আত্মা বৃদ্ধ হয়েছিল। তখন তার সেবার মনোভাব অপ্রাকৃত স্তরে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছিল এবং তাই বিদুর তাঁকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা মাত্রই তৎক্ষণাৎ তাঁর পরম প্রভুর প্রসঙ্গে প্রতিটি কথা স্মরণ হয়েছিল এবং তাঁর জড়জাগতিক স্তরে দেহ চেতনার বিস্মৃতি হয়েছিল। এইটি হচ্ছে ভগবানের শুদ্ধ ভক্তির লক্ষণ, যা পরে মাতা দেবহূতির প্রতি ভগবান কপিল দেবের উপদেশ প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করা হবে। লক্ষণম ভক্তি যোগস্য ইত্যাদি। এখানেই শিল প্রভুপাদের অত্যন্ত সুন্দর প্রাঞ্জল তাৎপর্য সমাপ্ত। Krishna pṛṣṭāya bhūtale Srimate Bhaktivedanta Swami niti namine Namaste Saraswati Devi Gauravani charine Nirvishesha Sunnavadi Paśyatya dishata rine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Nama Krishna, Yadavaya Namaha, Govindaram, Srimadusudana, Mokha Karoti Vāgālam, Pangum Langayate Girim, Yatthitathanahan Vande, Sri Guru Dinatarinam, Paramananda Madhavam, Sri Chaitanya Ishwaram. Hare Om Tat Sat. Hari Om Tat Sat. Vidura, he was asking Uddhava, what did Lord Krishna say? Vidura, he was asking Uddhava, what did Lord Krishna say? বিদুরা উদ্ধবকে প্রশ্ন করছিলেন যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কি বলেছেন। And Uddhava, as soon as he asked about Krishna, he was immersed in a spiritual remembrance. So Uddhava, as soon as he was asked about Krishna, he was merged in spiritual remembrance. এবং উদ্ধবজি যখনই তাকে কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় প্রশ্ন করা হয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে তিনি কৃষ্ণ স্মরণে তিনি নিমজ্জিত হয়েছিলেন, তিনি সম্পূর্ণ মগ্ন হয়ে গেছিলেন। So, একটা সুন্দর একটা তাৎপর্য হয়েছে যে পারমার্থিক জীবন অবসর হয় না। তো এটা এক সুন্দর একটা তাৎপর্য হয়েছে যে পারমার্থিক জীবনে অবসর হয় না। So there is a beautiful purport here, and it is mentioned here that in spiritual life there is no retirement. এটা সেবাভাব বা বৃদ্ধি পায়। এবং এটাতে সেবা ভাব আরো বৃদ্ধি পায়, and that actually the mood of service increases as one gets older. Prabhupada, he arrived in USA, I think he was 70 years old. Prabhupada arrived in the USA when he was 70 years old. শিল প্রভুপাদ আমেরিকায় তিনি উত্তীর্ণ হয়েছিলেন বা তিনি অবতরণ করেছিলেন বা পৌঁছেছিলেন যখন তার বয়স 70 বছর হয়েছিল। In material life, that's the age people retire. In material life, that's the age when people retire. জড়জাগতিক জীবনে এটা হচ্ছে সেই বয়স যখন মানুষেরা অবসর গ্রহণ করেন। Prabhupada, at that age, he delivered the whole world. But Prabhupada, in that age, he delivered the whole world. কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ সেই বয়সে সমগ্র পৃথিবীকে উদ্ধার করেছিলেন। In Prabhupada's present, there were so many people in the temple. When Prabhupada was present, there weren't so many devotees, people in the temple. যখন শ্রীল প্রভুপাদ উপস্থিত ছিলেন তখন এত বহু সংখ্যক ভক্তরা বা মানুষেরা ছিল না মন্দিরে। কিন্তু Prabhupada বলছিলেন হবে কেবল সময় ব্যবধান, কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ বলছিলেন যে এটা হবে এবং এটা কেবল সময়ের ব্যবধান। But Srila Prabhupada had mentioned about this. He had pointed it out that this is simply a matter of time, that the time is separating. So how much we should be grateful for Srila Prabhupada's giving us
us this mercy. So how much we should be grateful to Srila Prabhupada for giving us this mercy. অতএব আমাদের কতটা শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যে তিনি আমাদের প্রতি এই কৃপা বর্ষণ করেছেন। Reading last night how Lord Chaitanya came in this planet Earth with his smiling and merciful glance. We were reading last night how when Lord Chaitanya came down to this earth with his smiling and merciful glance. আমরা গত রাতে পড়ছিলাম, অধ্যয়ন করছিলাম কিভাবে ভগবান শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যখন এই জগতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তার মুখে সুন্দর হাসি, উজ্জ্বল হাসি ছিল এবং সেই সাথে সাথে তার করুণা দৃষ্টি ছিল এই জগতের প্রতি। Lord Chaitanya special mood is mercy. How Lord Chaitanya's special mood is mercy. কিভাবে ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভুর বিশেষ মনোভাব হচ্ছে কৃপা মনোভাব। Bhagavatam, he would always serve Krishna in his particular mood. Balaram, he would always serve Krishna in his particular mood. বলরাম সদা সর্বদা কৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত থাকেন তার বিশেষ ভাব অনুযায়ী। And so in Krishna Lila 10th canto, it shows how a brother of Rukmini, he challenged Balaram to gambling match. So in the Krishna Leela, in the 10th canto, it says how the brother of Rukmini challenged Balaram to a wrestling match. To a gambling match. Gambling match. দশম স্কন্ধে বর্ণনা রয়েছে যে কিভাবে রুক্মিণীর দাদা বলরামকে দ্রুত ক্রীড়ায় বা জুয়া খেলাতে আহ্বান করেছিলেন। So first two throws, Rukmini won. So first through two throws, Rukma won. তো প্রথম দুবার যখন গুটি চালা হয় তখন রুক্ম সে জিতেছিল। Tatvade Hakalako Sonar Uddhava এবং তারপরে 1,00,000 সোনার মুদ্রা বলরামের পক্ষ থেকে দেওয়া হলো। Then 100,000 gold coins were given from the side of Balaram. But then, although he lost, he said, "Oh no, I won, I won." Then Rukma, although he lost, he was saying, "No, no, I won, I won." তারপরে রুক্ম যদিও সে হেরে গেল তবুও সে বারবার বলতে থাকে যে না আমি জিতেছি, আমি জিতেছি। Then from the wager was something like a crore of gold coins. Then Rukma, when the wager was a crore of gold coins, 10 million. তো তারপরে রুক্ম সে এক বাজি ধরে যেখানে প্রায় 1 কোটি স্বর্ণমুদ্রা বাজি রাখে। We could use that for the TOVP. We could use that for the TOVP. আমরা এটা
বৈদিক তারামণ্ডল সমন্বিত মন্দির নির্মাণের জন্য ব্যবহার করতে পারতাম। And but Balaram won. But Balaram won. কিন্তু বলরাম জিতলেন। And Rukmina, he said, I won. Rukma, he said, I won, I won. কিন্তু রুকমা সে বলতে লাগলো, না আমি জিতেছি, আমি জিতেছি। Then Akashvani, a voice from the air, said Balaram won. Then an Akashvani voice from the air said, Balaram won. তারপর আকাশবাণী হলো এবং সেই আকাশবাণী বলল যে বলরাম জয়ী হয়েছেন। Then Rukmina didn't pay attention to that. কিন্তু তখন রুকমিয়া সে কথাতে কান দেয়নি। So Rukma didn't pay attention to that. তিনি অনেক অপমান করেছে বলরামকে। এবং তখন তিনি অনেক অপমান করেছেন বলরামকে। And then he insulted Lord Balaram in many ways. বলছে যে বলরাম ক্ষত্রিয় নাই আর ইত্যাদি। এবং বলছে যে বলরাম ক্ষত্রিয় নয়, কাউহার্ড ইত্যাদি, অর্থাৎ গোপ বালক ইত্যাদি। And then he said that Balaram is not a warrior class, he is a business class, or he is a coward. And Balaram took his club, beat it over the head of Rukmina. Then Balaram took his club and beat it over the head of Rukma. তখন বলরাম তার গদা হাতে নিয়ে সেটা রুকমার মাথায় ঘা দিয়েছেন। And Rukmina was spot dead. And Rukma was spot dead. এবং তখন রুকমা সেই জায়গাতেই সে প্রাণ ত্যাগ করে বা মারা যায়। And when the king was laughing at Balaram earlier, One king was laughing at Balaram earlier. এবং খেলার প্রথম দিকে একজন রাজা বলরামকে দেখে উপহাস করছিল বা হাসাহাসি করছিল। he showed all his teeth. He was showing his teeth. এবং সে তার দাঁত দেখাচ্ছিল। Ha 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 ha. Ah ha ha ha. আহা হা হা। Balaram, he ran away. So Balaram, he ran away. No. He ran away from Balaram. He ran away from Balaram. সেই লোকটি বলরামের থেকে ছুটে পালিয়ে গেল। But Balaram caught up and smashed out all his teeth. But Balaram caught up with him and smashed out all his teeth. কিন্তু বলরাম তাকে ধরে ফেলেছেন এবং তার সব দাঁত ফেলে দিয়েছেন, দাঁত গুঁড়ো করে দিয়েছেন। He couldn't show happiness because he was afraid of not be appreciated by Srimad. He couldn't show sadness because it not be appreciated by Balaram. So Krishna didn't show his happiness because that wouldn't be appreciated by Rukmini. And he shouldn't show his sadness because that wouldn't be appreciated by Balaram. রুক্মিণী কৃষ্ণ তিনি তার আনন্দ প্রকাশ করতে পারলেন না। তার কারণ হচ্ছে যদি তিনি আনন্দ প্রকাশ করেন তাহলে রুক্মিণী হয়তো ব্যথিত হবেন, এবং কৃষ্ণ দুঃখ প্রকাশ করতেও পারলেন না, কারণ যদি তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন তাহলে হয়তো বলরামজি ব্যথিত হবেন। That was Krishna Lila. So that was Krishna Lila. সেই ছিল কৃষ্ণ লীলা। And I was thinking, Balaram and Gaura Lila, he came as Nitai. Balaram in Gaura Lila, he came as Nitai. তো আমি মনে মনে ভাবছিলাম যে বলরাম গৌর লীলাতে তিনি নিতাই রূপে এসেছেন।
মাথায় থাকে মাথার উপরে একটা একটা মদের বোতল, মদের বোতল ইংরেজি রক্তপাত আছে। তো যখন জগাই মাধাইয়ের সাথে দেখা হয়েছে তখন মাধাই তাকে একটা মদের বোতল দিয়ে মাথার উপরে আঘাত করে। when he had met with Jagai and Madhai at that time, Madhai had hit him over the head with a wine bottle, causing him to bleed. এবং তার দ্বারা তার রক্তপাত হয়। In the Krishna Leela, they didn't hit Balaram, they just spoke against him. In Krishna Leela, they didn't hit Balaram, they just spoke against him. কৃষ্ণ লীলায় তারা বলরামকে কোনো আঘাত করেনি, কেবলমাত্র তার বিরুদ্ধে কিছু কথা বলেছে। গৌর লীলার মধ্যে নিতাইকে রক্তপাত করে দেওয়া হলো। And in Gaur Lila, Nitai was caused to bleed. And Nitai said, just as you caused them to bleed, that they don't give you love of Godhead. And Nitai said, just because you caused me to bleed, that does not mean that I will not give you love of Godhead. কিন্তু নিতাই বললেন যে মেরেছিস কলসির কানা, তাই বলে কি প্রেম দেব না। So, we are very fortunate that we're born when Lord Chaitanya's pastimes are still going on by Prabhupada's mercy. We are very fortunate that we are born when Lord Chaitanya's pastimes are still going on by Srila Prabhupada's mercy. আমরা অত্যন্ত ভাগ্যবান যে আমরা এমন একটি সন্ধিক্ষণে, এমন একটি সময়ে জন্মগ্রহণ করেছি যখন শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় চৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা এখনো পর্যন্ত চলমান। Lord Chaitanya, he is so merciful. So Balaram, whatever the mood is of the Krishna, he takes that mood and amplifies it. So Lord Chaitanya, whatever is his mood, so Lord Balaram, he takes up that mood and he amplifies it. ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু বলরামের যে ভাব রয়েছে সেই ভাব তিনি গ্রহণ করেন এবং সেই ভাবকে বহুগুণে বৃদ্ধি করেন। এইভাবে আমি দেখলাম যে তারপরে একটা ছবি আছে, যাকে বলে কৃপা অবতার, দয়া অবতার। তো এইভাবে আমরা দেখি যে নিতাইয়ের আসল কৃপা, তো এই জন্য কি একটা প্রবাদ চলে আসে যে কিভাবে নিতাই হচ্ছে আসল দয়ার বা নিতাইয়ের কৃপা বিশেষত্ব। So in this way we see that there is a tradition where Lord Nityananda, Nitai's mercy is especially mentioned, and especially there are songs and there are the culture that Nitai is especially known to be merciful. So, normally people get a mercy of Krishna's when they do yajna, chalva, different kinds of austerities. Usually people get the mercy of Krishna when they do yajna, tapa and various kinds of austerities. সাধারণত মানুষেরা কৃষ্ণের কৃপা লাভ করে যখন তারা যাগ, যজ্ঞ, তপ ইত্যাদি করে এবং বিভিন্ন ধরনের তপশ্চর্যা করে থাকেন।
and beside Prabhupada আর যখন মেলাতে বলছিলেন যে the bhakti yoga আসছে তার এই সমস্ত জগৎ ইত্যাদি পার করেছে। এই বিষয়ে শ্রীল প্রভুপাদ অর্ধ কুম্ভ মেলাতে বলেছিলেন যে যারা ভক্তি যোগে এসেছেন তারা এই সমস্ত যাগ যজ্ঞ ইত্যাদি সবকিছু পার করেছেন। In this connection, Srila Prabhupada spoke at the Ardha Kumbh Mela and he mentioned that those who have come to Krishna Bhakti Yoga or devotional service, they have actually crossed over all of these different yagyas and tapasyas, etc. একজন জ্যেষ্ঠ ভক্ত যখন প্রশ্ন উত্তর হলো তিনি বলেন যে আমার জীবনে আমি দেখছি কোনো ভালো কাজ করিনি। একজন জ্যেষ্ঠ ভক্ত যখন প্রশ্নোত্তর হয় তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যে আমার জীবনে আমি দেখছি যে আমি কোনো ভালো কাজ কোনো পুণ্য কর্ম করিনি। One elderly or senior devotee, he raised a question during the question answer period, and he said that I look at my life and I see that I haven't done anything good. I haven't done any pious activity in my life. আমি কি করে ভক্তি যোগ পেয়েছি? How did I receive devotional service? And Prabhupada answered, I have made your good fortune for you. Prabhupada answered, I made your good fortune for you. শ্রীল প্রভুপাদ উত্তরে বললেন যে তোমার সৌভাগ্য আমি তোমার জন্য তৈরি করে দিয়েছি। হরি বল। এটা ছিল চৈতন্য মহাপ্রভু বিশেষ লীলা। এটা ছিল চৈতন্য মহাপ্রভুর বিশেষ লীলা। This was the special pastime of Lord Chaitanya Mahaprabhu. You take the sinful people, homeless people, and he gives them love of Krishna. He would take the sinful people, he would take the homeless people and give them love of Krishna. তিনি পাপী মানুষদেরকে আশ্রয় দিতেন, তিনি সম্পূর্ণ আশাহীন মানুষদেরকে আশ্রয় দিতেন এবং তাদেরকে কৃষ্ণের চরণে আশ্রয় দিতেন। Verse we were reading last night, all the pious activities, sadha, tyaga, dana. The verse we were reading last night spoke about all the different activities, yajna, dana, tapa. তো যে শ্লোকটি আমরা গত রাত্রে অধ্যয়ন করছিলাম সেটা বলছিল যে সমস্ত ধরনের কার্যাবলী যেমন যজ্ঞ, দান, তপ ইত্যাদি, sadhana, সাধনা, without any sign of these, বলা হচ্ছে যে এই সমস্ত কোনো কার্যাবলীর কোনো লক্ষণ বিনা Lord Chaitanya would give his mercy. ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু তার কৃপা বিতরণ করতেন। Previously you surrender and then you get the mercy. পূর্বে আপনি যখন শরণাপন্ন হবেন বা শরণাগত হবেন তখন আপনি কৃপা লাভ করবেন। Lord Chaitanya, his mercy was first he gives you love of Godhead, then you surrender. Lord Chaitanya, his mercy was first he gives you love of Godhead, then you surrender. ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপার ধরন হচ্ছে এরকম যে প্রথমে তিনি আপনাকে কৃষ্ণ প্রেম দান করবেন এবং তারপর আপনি শরণাগত হবেন।
বা শরণা আশ্রয় গ্রহণ করবেন। It's like you get the good first, pay later. It's like you get the goods first, pay later. এটা কেমন, আপনি আগে জিনিসপত্র পেয়ে যাবেন, তারপরে আপনি দাম দেবেন, এরকম ধরনের, আগে কিনে পরে দাম। So, Prabhupada was a special distributor, agent. Srila Prabhupada was a special distributor or agent. শিল প্রভুপাদ ছিলেন একজন বিশেষ বিতরণকারী বা বিশেষ প্রতিনিধি। And he was giving us Krishna Chaitanya Mahaprabhu's mercy. And he was giving us Krishna Chaitanya Mahaprabhu's mercy. এবং তিনি আমাদেরকে কৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা বিতরণ করছিলেন, প্রদান করছিলেন। Maybe the people that are not doing the yoga, meditation, chanting, austerity, renunciation, regular principles, study of Vedas, nothing. Even people who have not been doing yoga, meditation, chanting, austerity, renunciation, regulative principles, study of the Vedic scriptures, good behavior, nothing. এমনকি যে সমস্ত মানুষেরা তারা যজ্ঞ, তপস্যা এবং দান, বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং ইত্যাদি ইত্যাদি কোনো শুভকর্ম করছিল না, They were given the mercy of Lord Chaitanya. They were given the mercy of Lord Chaitanya. তাদেরকেও এমনকি যারা নিয়ম বিভিন্ন বিধিবদ্ধ নিয়ম কানুন পালন করছিল না, বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন করছিল না, তাদেরকেও চৈতন্য মহাপ্রভু তার কৃপা দান করেছেন। এইভাবে শিল প্রভুপাদ তিনি কৃপা করলেন। ইন দিস ওয়ে শিল প্রভুপাদ হি ডিস্ট্রিবিউটেড দ্য মার্সি। Here in the Purport, Prabhupada says how Uddhava was already an old man. Here in the purport, Srila Prabhupada mentions how Uddhava was already old man. এখানে তাৎপর্যে উল্লেখ রয়েছে যে কিভাবে উদ্ধবজি তিনি ইতিমধ্যেই বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হয়েছেন। We heard from Bhagavatam, when Krishna spoke the Bhagavad Gita, he was 125 years old. We heard from Srila Prabhupada that when Krishna spoke the Bhagavad Gita, he was 125 years old. আমরা শিল প্রভুপাদের কাছ থেকে শ্রবণ করেছি যে যখন কৃষ্ণ ভগবদ গীতা বলেছিলেন তখন তার বয়স ছিল 125 বছর। He doesn't grow old because he doesn't have a material body. He doesn't grow old because he doesn't have a material body. কৃষ্ণ বার্ধক্য প্রাপ্ত হন না, তার কারণ হচ্ছে কৃষ্ণের কোনো জড় দেহ নেই। কিন্তু উদ্ধবের বয়স ছিল, বাট উদ্ধবা গ্রু ওল্ড। But he did not lose his service attitude. But he did not lose his service attitude. কিন্তু তিনি তার যে সেবা মনোভাব সেটা হারিয়ে ফেলেননি। And এইভাবে কৃষ্ণ অবদান মধ্যে সেবা উদ্যম হয়ে যায় না। এবং এইভাবে কৃষ্ণ ভাবনামৃতের মধ্যে সেবা উদ্যম থাকা দরকার। ইন দিস ওয়ে, ইন কৃষ্ণ কনসিয়াসনেস, one should have the enthusiasm to go on with the services. So, এইভাবে
Uddhava to Bhagavan Bhakta for Srimad. তো এইভাবে উদ্ধব তো ভগবানের পরম ভক্ত, আমরা দেখছি সেটা। তো ইন দিস ওয়ে উদ্ধব ইজ আ গ্রেট ডিভোটি অফ দ্য লর্ড। কিন্তু শাস্ত্র বলে চৈতন্য মহাপ্রভু যখন আসছেন এই জগতে তখন এটা পরিস্থিতি অন্যরকম। কিন্তু শাস্ত্র বলে যে চৈতন্য মহাপ্রভু যখন আসেন এই জগতে তখন পরিস্থিতি অন্যরকম হয়ে যায়। বাট দ্য স্ক্রিপচার্স সে that when Lord Chaitanya Mahaprabhu comes to this world, then the situation is completely transformed. Even our mind is not steady, then it becomes steady by the mercy of Lord Chaitanya. That even if our minds are not steady, the minds become steady by the mercy of Lord Chaitanya. এমনকি আমাদের মন চঞ্চল থাকে বা স্থির থাকে না, কিন্তু চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় আমাদের মন স্থির হয়ে যায়। Our heart is hard like a stone, it can be melted by Lord Chaitanya's mercy. Even if our hearts are hard like a stone, it will be melted by Lord Chaitanya's mercy. এবং এমনকি আমাদের হৃদয় পাথরের মতন কঠিন হলেও চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় সে পাথর বিগলিত হয়ে যায়। Prabhupada say Rath Yatra Jagdan Kare on our right side uনি mile for mile nitya করলেন। তো এমন প্রভুপাদ জগন্নাথ দেবের রথযাত্রার সামনে ওনার ওই বয়সে উনি মাইলের পর মাইল নৃত্য করলেন। ছিল প্রভুপাদ at that advanced age, at in front of his Ratha Yatra, he had danced for miles and miles. People sing so well that their whole heart changed. People who saw Prabhupada, their hearts changed. শিল প্রভুপাদকে যে সমস্ত মানুষেরা দেখেছিলেন তাদের হৃদয়ে পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। হরি বল। So this is how they see devotees sometimes they kirtan, they jump high, they dance in circles, they do all amazing things. So sometimes we see that during kirtans, devotees jump high, they dance in circle, and they do all these things. মাঝে মাঝে আমরা দেখি যে ভক্তগণ তারা যখন উদ্দাম কীর্তন হয়, উদ্দণ্ড কীর্তন হয়, তখন সেই কীর্তনে তারা অনেক জোরে জোরে নৃত্য করে, উঁচু লাফ দিয়ে দিয়ে নৃত্য করে, এবং তারা ঘুরে ঘুরে নৃত্য করে, এবং তারা কত রকম ভাবে নৃত্য করে। Pādāv, Atlanta, Georgia, USA. They so many times I remember Prabhupada being present. In New Panihati Dham, Atlanta, Georgia, USA, so many times we remember Srila Prabhupada being there. তো নবপানিহাটি ধাম অ্যাটলান্টা, জর্জিয়া, যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকাতে বহুবার আমরা সেখানে শিল প্রভুপাদকে স্মরণ করে থাকি। Somebody described that someone was jumping so high in the air that thought he was going to hit the ceiling. Someone described that someone was jumping so high in the air that it looked like they would hit the ceiling. কেউ এমনভাবে বর্ণনা করছিল যে একজন ভক্ত এমনভাবে নৃত্য করছিল, এমনভাবে লাফ দিচ্ছিল, তো দেখে মনে হচ্ছিল যেন ও যেন
উপরে যে ছাদ ছুঁয়ে ফেলবে। Pādāv, he said, you are very blessed here. Lord and I are present. Prabhupada said that you are very blessed that here Gaura Nitai are present. শিল প্রভুপাদ তাদেরকে বললেন যে তোমরা সকলেই অত্যন্ত ধন্য, কারণ গৌর নিতাই এখানে উপস্থিত রয়েছেন। Prabhupada one time he said that in New York, and when he went to the temple and was watching how the devotees, the blessed, the yavanas, how they're chanting and dancing. Prabhupada once said that how in the New York temple Narada Muni went there and he saw how the mlechas and the yavanas, they were chanting and dancing. শিল প্রভুপাদ উল্লেখ করেছিলেন যে একবার নারদ মুনি তিনি নিউ ইয়র্ক মন্দিরে গিয়েছিলেন এবং তিনি সেখানে গিয়ে দেখছিলেন যে কিভাবে এই ম্লেচ্ছরা এবং যবনেরা তারা কীর্তন করছিলেন এবং সেই কীর্তনের মাঝে নৃত্য করছিলেন। So this was the mercy of Gauranga and the mercy of Srila Prabhupada. This was the mercy of Gauranga and the mercy of Srila Prabhupada. এই ছিল শ্রী গৌরাঙ্গের এবং শ্রীল প্রভুপাদের কৃপা। এটা হয়েছিল যখন প্রভুপাদ বয়স ছিল। এটা হয়েছিল যখন প্রভুপাদের বয়স ছিল বা অনেক বয়স ছিল। This happened when Srila Prabhupada was aged, when Srila Prabhupada was old. উনি বলছিলেন আমি কতদিন থাকবো জানি না, আমার এই দায়িত্ব নেন। শিল প্রভুপাদ তিনি বলতেন যে আমি কতদিন থাকবো জানি না, আপনারা এই দায়িত্ব নেন। শিল প্রভুপাদ would tell us that I do not know how long I will be in this world, you all please take up the responsibility. সেইভাবে আমরা সবাই সে দায়িত্ব এখন দিতে হয়তো কতদিন আমি থাকবো জানি না। ঠিক সেইভাবে আমিও সেই একই ভাবধারায় বলছি যে আমিও জানি না কতদিন থাকবো, সেটা আমি জানি না। So in the same mood I am also telling, I do not also know how long I will be present in this world. You should take the responsibility and keep on spreading Krishna consciousness. You should take the responsibility and keep on spreading Krishna consciousness. এবং আপনাদের সব দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত এবং এই কৃষ্ণ ভাবনামৃতের বিস্তার করতেই থাকুন। Uddhava, he kept this remembrance of Krishna. All of you remember how Prabhupada gave you how this message of Krishna is handed down. So just like Uddhava, he always kept his remembrance of Krishna. Similarly, all of you should keep your remembrance of Srila Prabhupada, how he handed down his mercy through this parampara. ঠিক যেমন উদ্ধবজি তিনি সবসময় কৃষ্ণ স্মরণ করতে থাকতেন, ঠিক তেমনি ভাবে আপনাদের সকলেই স্মরণ করা উচিত যে কিভাবে শ্রীল প্রভুপাদ তিনি এই কৃপা তিনি ধাপে ধাপে তিনি আমাদের সকলের জন্য রেখে গেছেন পরম্পরার মাধ্যমে। Actually, what we've been given is a priceless thing, and we give it so easily. Actually, what we have been given is a priceless thing, and we have been given it so easily. প্রকৃতপক্ষে আমরা এক অমূল্য রতন পেয়েছি এবং আমাদেরকে তা অতি সহজেই দেওয়া হয়েছে। Don't take it very cheaply. Don't take it very cheaply. এত সস্তা ভাবে আপনারা নেবেন না। You have gotten the greatest treasure. Guard it very carefully.
You got the greatest treasure. Guard it very carefully. আপনারা সর্বশ্রেষ্ঠ রত্ন ভাণ্ডার পেয়েছেন, দয়া করে তা অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে পাহারা দিন। And don't think that just because you're old, you'll retire from devotional service. Don't think that just because you're old, you can retire from devotional service. এবং মনে করবেন না যে কেবলমাত্র আপনার বয়স হয়েছে বলে বা বৃদ্ধ হয়েছেন বলে আপনি ভগবত সেবা থেকে অবসর নিতে পারবেন। The service attitude to Krishna is spiritual. Prabhupada says that it never goes less. The service attitude towards Krishna is spiritual, and Prabhupada explains that it never becomes less. কৃষ্ণের প্রতি যে সেবা মনোভাব তা সবসময় নিত্য নবীন, এবং শিল প্রভুপাদ বলছেন যে কোনো অবস্থাতেই তা বৃদ্ধ বয়সের জন্য হ্রাস না পায়। I saw an old man in Delhi. He had pledged to distribute 5,000 books in the marathon. In Delhi, one old man had pledged that he would distribute 5,000 books during the marathon. Gitas. Gitas. আমরা দেখেছি একজন বৃদ্ধ মানুষ, তিনি দিল্লিতে 5,000 গীতা বিতরণ করার জন্য, ম্যারাথন মাসে 5,000 গীতা বিতরণ করার জন্য তিনি শপথ নিয়েছেন। তিনি গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকতেন এবং বলতেন, আমরা আপনাকে যেতে দেবো না যতক্ষণ না একটা বই নেন। He would stand in front of the cars and he would tell them that I won't let you go unless you take a book. That's a unique method. That's a unique method. এটা একটা অত্যন্ত অভিনব উপায়। Whatever your method is to think. We have here Maharaj. You get some ideas. Whatever your method is, you should think. Here you've got Maharaj, you can get some ideas. তো যে আপনার পদ্ধতি যেটাই হোক না কেন, আপনার সেটা বিষয়ে একটু ভাবনা চিন্তা করা উচিত, এবং এখানে মহারাজ উপস্থিত আছেন, তার কাছ থেকে আপনারা কিছু কিছু আপনারা পরামর্শ নিতে পারেন। We want to distribute a lot of books this year. And we want to distribute a lot of books this year. এবং আমরা এবছর অনেক গ্রন্থ বিতরণ করতে চাই। I had these last 2 weeks in December and beginning of January, a lot of people called to Mayapur. In these last 2 weeks of December, we usually get a lot of people who come to Mayapur. সাধারণত ডিসেম্বরের এই শেষ 2টি সপ্তাহ এবং জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে মায়াপুরে প্রচুর মানুষের সমাগম হয়। We like them to take away with them Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. We would like them to take away with them Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. আমরা চাই যে তারা যখন ফিরে যাবে তাদের সাথে তারা ভগবদ গীতা এবং শ্রীমদ্ ভাগবতম নিয়ে যাবে। Central government wants to say the Ram Mandir Uddhava Shakti. এবং কেন্দ্র গভর্নমেন্ট আমন্ত্রণ দিয়েছেন যে রাম মন্দির উদ্বোধনের সময় থাকতে, and the central government has sent invitation for us to stay during the opening of the Ram temple.
surviving. তো একটা বিভিন্ন পরিকল্পনা রয়েছে যে কিভাবে গীতা সবাই নেবে। So there are some plans how everybody can take Gita. So, Lord Chaitanya gave us mercy. So I hope you all have taken the mercy and rejoice. So Lord Chaitanya has given us his mercy. So I hope that all of you have taken his mercy and rejoice. শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার কৃপা দিয়ে গেছেন এবং আমি আশা করছি যে আপনারা সকলেই এই কৃপা লাভ করে আপনারা প্রফুল্লিত হবেন, আপনারা আনন্দ লাভ করবেন। Gauranga, Gauranga, Nityananda, Nityananda, Advaita, Advaita, Panchatattva, Panchatattva, Sarvabhati, Jai. Any questions? Any questions? Comments? হরে কৃষ্ণ। গুরু মহারাজ, আমার আপনার শ্রীচরণে চরণ যুগলে আমার সশ্রদ্ধেয় প্রণতি নিবেদন করছি, কৃপাপূর্বক গ্রহণ করুন। হরে কৃষ্ণ। গুরু মহারাজ, I offer my respectful obeisances unto your lotus feet. Please accept my obeisances. প্রশ্ন, যদি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রশ্ন, যদি কোনো ভক্তের অভিলাষ হয় যে সে ব্রাহ্মণ দীক্ষা নেবে, কিন্তু একই সাথে তার মনে হয় ব্রাহ্মণ হওয়ার সে যোগ্যতা বা গুণাবলী থাকা প্রয়োজন যেগুলি তার মধ্যে নেই, সেক্ষেত্রে তার কি করণীয়? দময়ন্তী সুদক্ষ দেবী দাসী। If a devotee has a desire to take second initiation, but at the same time he or she feels that she does not have the necessary qualities or the qualifications to become a brahmana, then what should that person do about it? First, for our disciples, we say that you get a bhakti shastri. For our disciples, we say that you should get a bhakti shastri. অবশ্য আমাদের শিষ্যদের জন্য আমরা বলে থাকি যে তাদের ভক্তি শাস্ত্রী অর্জন করা উচিত। গীতা কয়েকবার পড়া উচিত। One should study the Gita a few times. Read the first three cantos of Srimad Bhagavatam. Read the first 3 cantos of Srimad Bhagavatam. শ্রীমদ ভাগবতের প্রথম 3টি স্কন্ধ পড়া উচিত। So they can take second. Then they can take second. তাহলে তারা দ্বিতীয় দীক্ষা নিতে পারে। Here we are very fortunate. We have the Mayapur Institute. Here we are very fortunate because we have the Mayapur Institute. এখানে আমরা অত্যন্ত ভাগ্যবান কারণ আমাদের এখানে মায়াপুর ইনস্টিটিউট রয়েছে। You can read, you have the Bhakti Shastri, Bhakti Dvaita, Bhakti Vedanta, all the degrees. We can read and we can get Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhav, Bhakti Vedanta, all the 3 degrees. আমরা অধ্যয়ন করতে পারি এবং এইভাবে আমরা ভক্তি শাস্ত্রী, ভক্তি বৈভব, ভক্তি বেদান্ত এবং ভক্তি সার্বভৌম সমস্ত উপাধিগুলি আমরা অর্জন করতে পারি। I am waiting for Bhakti Sarvabhauma. আমি ভক্তি সার্বভৌম উপাধি বা ভক্তি সার্বভৌম ডিগ্রির জন্য অপেক্ষা করছি। So, we want to distribute the books, we want to also read the books. So we want to distribute the books and we also want to read the books. তাই আমরা গ্রন্থগুলি বিতরণ করতে চাই, কিন্তু সেই সাথে সাথে আমরা গ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করতেও চাই।
আমি জানি না, আমি খেয়ে বিক্রি করি। শিল প্রভুপাদ বলতেন যে যদি কেউ বলে যে এই বইয়ের মধ্যে কি আছে, তখন আমি জানি না, আমি তো কেবল বিক্রি করি। শিল প্রভুপাদ said that if someone comes up to you and asks you what is in this book, then if you answer, oh, I don't know, I simply sell them. He didn't want that. He didn't want that. তিনি এটা চাননি। He wanted that we should read the books, we should read them, we're giving out nectar. So he wanted that we read the books and give out that nectar. তিনি চেয়েছেন যে আমাদের গ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করা উচিত এবং এইভাবে আমাদের এই অমৃত বিতরণ করা উচিত। Just like today's verse, Vidura and Uddhava, and naturally Uddhava remembered Krishna. Just like today's verse, we read about Vidura, Uddhava, and how naturally Uddhava remembered about Krishna. ঠিক যেমন আজকের শ্লোকে বর্ণিত উদ্ধব জি তিনি স্বাভাবিকভাবেই তিনি কৃষ্ণ স্মরণ করতেন। Like that, Bhagavatam is filled with different things connected to Krishna. Like that, the Bhagavatam is filled with different things connected to Krishna. ঠিক তেমনি ভাবে শ্রীমদ্ ভাগবতম কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় বিভিন্ন বিষয়ে পরিপূর্ণ। Krishna and his various avatars. Krishna and his various avatars. এবং কৃষ্ণ এবং তার বিভিন্ন অবতারগণ। These are all transcendental. These are all transcendental. এগুলি সবই হচ্ছে অপ্রাকৃত। And most people, they don't know Gita Bhagavat. They don't take advantage of these great works. So most people, they don't read the Bhagavat or Bhagavad Gita, and they don't have access to these great works. এবং বেশিরভাগ মানুষের তারা ভগবদ গীতা ভাগবতম তারা অধ্যয়ন করে না, বা তাদের এই সমস্ত যে মহৎ যে গ্রন্থাবলী, এই গ্রন্থাবলীর বিষয়ে বেশি একটা তাদের অধিকার নেই। At least in India, they may know one or two verses of Gita in their high school. At least in India, they may know one or two verses from the Gita in high school. কমপক্ষে ভারতবর্ষে তারা ভগবদ গীতার দুই একটা শ্লোক হাই স্কুলে তারা শেখে। But in the Western country, not even a verse, not even the name of Bhagavad Gita. In the Western countries, not even a verse or not even the name of Bhagavad Gita. কিন্তু পাশ্চাত্য দেশগুলিতে এমনকি একটা শ্লোকও নয়, এমনকি ভগবদ গীতার নাম পর্যন্ত তাদের স্কুল কলেজে শেখানো হয় না। Now by BBT, by pādāv, books are gradually getting known. Now due to BBT, Srila Prabhupada's books are gradually getting to be known. এখন বিবিটির জন্য শিল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে ধীরে ধীরে মানুষেরা জানতে পারছে। People of India, they come here, they should get a copy of the Gita. People who come here should get a copy of the Gita. তো যে সমস্ত মানুষেরা এখানে আসেন তাদের সকলেরই এক কপি করে ভগবদ গীতা লাভ করা উচিত বা পাওয়া উচিত। Fourth chapter of Gita says that someone knows the appearance and activities of Krishna's Chinmaya, they don't take rebirth again. The fourth chapter of the Bhagavad Gita
Krishna says that those who know the activities of Krishna as Chinmaya, they don't take birth again. ভগবদ গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে সমস্ত ব্যক্তিরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যে জন্ম এবং কর্ম এগুলি চিন্ময় বা স্পিরিচুয়াল রূপে যদি জানে তাহলে তারা পুনর্জন্ম গ্রহণ করে না। Last question. শেষ প্রশ্ন। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। দণ্ডবত গুরু মহারাজ। দণ্ডবত গুরু মহারাজ। আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই এই শনিবার ক্লাস, এটা কোনো ক্লাস নয়, ভক্তদের জন্য দিব্য অমৃতময় উপদেশ। We especially thank you for this Saturday class. This is not a class, this is like transcendental nectarian instructions for the devotees. তো একটা আমার কোশ্চেন নয়, আমার একটা অনুভব শেয়ার করতে চাই। গুরু মহারাজ, আপনি ক্লাসে বললেন যে চৈতন্য মহাপ্রভু ইজিলি প্রেম দিয়েছেন, আগে প্রেম দিয়েছেন, তারপরে আগে জিনিস দিয়েছেন, তারপরে মূল্য দিলে হবে। কিন্তু আমরা ভক্তি করতে গিয়ে দেখি অতটা সোজা নয়। So one realization I have that Chaitanya Mahaprabhu you mentioned in the class that he gave the mercy easily and like you can just get the goods first and you can pay later. But when we start devotional service, we find that it is not that easy. কত অপরাধ, মন কত ডিস্টার্ব করে যে আমাদের হরিনাম করতে গিয়ে, বই পড়তে গিয়ে। So many offenses and the mind disturbs us while we are trying to chant the holy names or while we are trying to read the books. প্রার্থনা করছি যে যেভাবে আপনি ইজিলি বলছেন এইভাবে যেন ইজিলি কৃষ্ণ প্রেম পেতে পারি। I am praying to you that like how you are saying that easily we can get the devotion to Lord Krishna, we can get the love of Lord Krishna. As we continue in our devotional service, as we continue in our devotional service, আমরা ভগবত সেবা এইভাবে করতে যখন থাকি, taste increases. Taste increases. তখন রুচির বৃদ্ধি হয়, রুচি বৃদ্ধি হয়। এখন যদি একটা পরিশ্রম লাগে প্রথম দিক থেকে, কিন্তু আমরা ভক্তি সেবা করছেন, এটা অমূল্য। এখন একটু পরিশ্রম লাগে প্রথম দিকে ভক্তি সেবা করতে, কিন্তু আপনারা যে ভক্তি সেবা আমায় করছেন এটা অমূল্য। So in the beginning it may be laborious, it may feel a little laborious, but what devotional service you are performing is priceless. So gradually you get more and more taste. So gradually we get more and more taste. তো ধীরে ধীরে বা ক্রমাগত আমরা আরো বেশি বেশি করে রুচি লাভ করব। Prabhupada said বা স্বাদ পাবো। it takes him 20 years. Prabhupada said that it took him 20 years. শিল প্রভুপাদ বলেছিলেন যে তার 20 বছর লেগেছিল। No. Actually, it's actually Krishna says in Gita, 1,000 people in one month to know about the essence of truth. 1,000 and then one knows. 1,000 and then like that. It's very rare to get the original source. Krishna says in the Bhagavad Gita that out of thousands of people who endeavor for perfection,
hardly one becomes perfect, and even those who have, out of thousands of people who become perfect, hardly one knows me in truth. কৃষ্ণ ভগবদ গীতায় বলছেন যে হাজার হাজার মানুষ যারা সিদ্ধি লাভের চেষ্টা করে তাদের মধ্যে হয়তো একজন তারা সিদ্ধি লাভ করতে পারে, এরকম হাজার হাজার সিদ্ধ পুরুষদের মধ্যে একজন হয়তো আমাকে তত্ত্বগতভাবে জানতে পারে। So how getting to chant to the thing, like sometimes up here, like tiring or something, I don't know. But after some time, you can become very blissful. So in devotional activities, sometimes they may appear tiring, but eventually they will become blissful. তো কখনো কখনো ভগবত ভক্তিমূলক যে সমস্ত সেবা কার্যগুলি সেগুলি হয়তো একটু ক্লান্তিজনক লাগতে পারে, কিন্তু ক্রমে ক্রমে সেগুলি অত্যন্ত আনন্দদায়ী হয়ে উঠবে। This lady with the green hat, This lady with the green. এই যে মাতাজি, সবুজ টুপিওয়ালা মাতাজি। Hare Krishna, Guru Hare Krishna. হরে কৃষ্ণ। Kindly accept my humble obeisances, Guru Maharaj. That was very beautiful class. You gave so much assurance that Chaitanya Mahaprabhu will give mercy to us. I am very sinful, and Guru Maharaj, I want to ask that how to develop compassion in my heart so that I can preach unlimitedly. How to develop compassion in my heart so that I can preach. কিভাবে আমার হৃদয়ে করুণা জাগবে যাতে আমি প্রচার করতে পারি। If you chant Hare Krishna, then naturally your heart will develop compassion. If you chant Hare Krishna, then naturally your heart will develop compassion. যদি আপনি হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ কীর্তন করেন তাহলে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই আপনার হৃদয়ে করুণার উদ্বেগ বা করুণার উদ্রেক হবে। You can go and pray Panchatattva for their mercy. You can go and pray to Panchatattva for their mercy. আপনি পঞ্চতত্ত্বের কাছে গিয়ে তাদের কাছে সেই কৃপা ভিক্ষা করতে পারেন। Hare Krishna, thank you very much. Hare Krishna, thank you very much. হরে কৃষ্ণ, অশেষ ধন্যবাদ। জয় জয় শ্রী শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজ কি জয়। গ্রন্থরাজ শ্রীমদ্ ভাগवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। His Holiness Bhakti Prem Swami Maharaj की जय।